TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israel condemns the Russian attack on Ukraine and asserts that it stands at the ready to provide humanitarian assistance to the citizens of Ukraine. UN Special Envoy for Syria Geir Peterson voices concern regarding the possibility that the Russia-Ukraine conflict could negatively impact the conflict in Syria. Unidentified aircraft launch a deadly airstrike on Damascus in what Syria claims to be an Israeli attack. Israel condemns the Russian attack on Ukraine and stands ready to provide humanitarian assistance to the citizens of Ukraine. In a statement to the press, Israeli Foreign Minister Yair Lapid further asserted that time remains to cease hostilities and return to the negotiating table. ההתקפה הרוסית על אוקראינה היא הפרה חמורה של הסדר הבינלאומי. ישראל מגנה את ההתקפה, מוכנה ונערכת לסייע הומניטרית לאזרחי אוקראינה. ישראל היא מדינה למודת מלחמות. מלחמה אינה הדרך לפתור סכסוכים. השעות והימים הראשונים של כל מלחמה הם גם הזמן האחרון שבו עדיין אפשר לעצור, לחזור לשולחן הדיונים בתיווך המעצמות, ליישב את המחלוקות בדרכי שלום. The carefully worded statement, which stopped short from directly condemning Russia or its leadership, further highlighted Jerusalem's good relations with Moscow and with Kiev respectively. לישראל יש יחסים ארוכים, עמוקים וטובים, גם עם רוסיה וגם עם אוקראינה. יש עשרות אלפי ישראלים בשתי המדינות, יש מאות אלפי יהודים בשתי המדינות. שמירה על שלומם וביטחונם הם בראש מערכת השיקולים שלנו. Jerusalem's top diplomat went on to reiterate his call on Israelis to leave Ukraine via its western border, with Israeli consular representatives already stationed at crossings with Poland, Slovakia, Hungary, Romania and Moldova to provide assistance. בתחילת השבוע הוריתי לפנות את השגרירות שלנו בקייב, להעביר אותה למשרדים בעיר לבוב, סמוך לגבול הפולני. אני קורא לכל אזרח ישראלי לצאת מיד מאוקראינה ולהגיע למעברי הגבול כל עוד הדרכים פתוחות. קחו בחשבון שכבר עכשיו יש נהירת פליטים לכיוון הגבולות המערביים של אוקראינה. כרגע המרחב האווירי של אוקראינה סגור ואין תנועת רכבות. נציגים קונסולריים של משרד החוץ הוצבו כבר בכל מעברי הגבול הסמוכים ללבוב כדי לסייע לישראלים לצאת. Meanwhile, Israeli President Yitzhak Herzog traveled to Greece this morning for his first official state visit to Athens. After being received by a Hellenic honor guard, the Israeli head of state met with his Greek counterpart, Katerina Sakelaropoulou, during which he voiced his deep concern vis-à-vis the situation in Ukraine and once again called on all Israelis to leave the country as soon as possible. זהו ללא ספק רגע היסטורי, מורכב מאוד, וגם אני כמוך חש הבוקר עצב רב מחשש לטרגדיה הומניטרית ופגיעה חלילה באזרחים חפים מפשע, ואני מתפלל כמו רבים בכל העולם לכך שהשלום יחזור בעימות הזה בין רוסיה לאוקראינה. ישראל, כפי שנמסר על ידי ממשלתנו, תומכת בשלמות הטריטוריאלית של אוקראינה. אני בהזדמנות הזאת שב וקורא לאזרחים ישראלים שנמצאים באוקראינה לחזור מיד לישראל, כרגע דרך המעברים היבשתיים. אנחנו כמובן מסתכלים ודואגים לגורלה של הקהילה היהודית באוקראינה, ונציע כל שיתוף פעולה הומניטרי אפשרי לממשלה באוקראינה באמצעות וביחד עם שותפים נוספים. President Herzog went on to stress Jerusalem's special relationship with Athens, which is rooted in common values and strategic interests. And ahead of an expected trip to Turkey next month, at the backdrop of Ankara's efforts to normalize relations with Jerusalem, the Israeli president also voiced his conviction
that all nations of the region must work together in the face of common challenges. הביקור הזה הוא ביקור שתוכנן כדי לבטא את הידידות והשותפות האמיצה בין מדינותינו, שותפות אסטרטגית, בוודאי ובוודאי באזור הזה של הים התיכון. השותפות נובעת קודם כל מערכים משותפים, מאינטרסים משותפים, מידידות וקרבה גדולה מאוד. גברתי הנשיאה, אני הזמנתי אותך כבר בשיחתנו הראשונה ואני מזמין אותך לישראל, ואת תראי כמה התרבות היוונית חזקה מאוד בישראל, אהודה ואהובה, וכמה יוון אהובה על הישראלים. אני מאמין מהרגע שנכנסתי לתפקידי שכל העמים באזור הזה של הים התיכון והמזרח התיכון צריכים לפעול ביחד, בוודאי לפעול ביחד באתגרים משותפים כמו משבר האקלים ואתגרים אחרים, ואני בטוח ששיחותינו בעניין הזה יהיו בוודאי פרודוקטיביות וחשובות מאוד, והביקור שלי נועד להביא לכך שתהיינה תוצאות נוספות ביחסים המצוינים בין מדינותינו, שנהנות מכל כך הרבה מבחינה תרבותית, היסטורית, ערכית ובמיוחד אנושית. It is important to mention that President Yitzhak Herzog's visit to Athens followed a trilateral meeting of the IAF, the Hellenic Armed Forces, and Cypriot National Guard, during which a plan for military cooperation, in addition to an already adopted joint military plan of action for 2022, was signed last week on Wednesday, February 16th. With that in mind, relations between Ankara and Jerusalem may face a list of hurdles at a time when relations between Greece and Turkey are seemingly on a downward trajectory. Speaking alongside Russian Foreign Minister Sergei Lavrov this past Saturday, February 19th, Greek Foreign Minister Nikos Dendias accused Turkey of maintaining an army at the ready to deter its western neighbor from utilizing its sovereign rights. Η Τουρκία διατηρεί μια πλήρη στρατιά, τη στρατιά του Αιγαίου και τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στην Ευρώπη απέναντι από τα ελληνικά νησιά. Η Τουρκία επίσης έχει εκδώσει ένα κάζους μπέλι, μια απειλή πολέμου. Είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη που έχει εκδώσει απειλή πολέμου εναντίον άλλης χώρας, της Ελλάδας, αν η Ελλάδα ασκήσει τα δικαιώματα τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της θάλασσας και συγκεκριμένα την UNCLOS, την Διεθνή Συμφωνία για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία έχουν υπογράψει 168 μέρη, μεταξύ των οποίων παρεμπιπτόντως, μια και φιλοξενούμαστε σήμερα εδώ, και η Ρωσία. Separately, during a meeting with visiting UN Special Envoy for Syria, Geir Peterson, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov highlighted Moscow's commitment to resolving the Syria conflict, despite what was said to be perceived attempts by Russian adversaries to depict it as a destabilizing force. И значение нашего с вами сотрудничества подтверждается тем, что мы встречаемся сегодня и будем добиваться практических сдвигов в сирийском урегулировании. Не будем ослаблять наше внимание к этой проблеме, несмотря на то, что, как вы знаете, сейчас в мире пытаются нагнетать конфронтацию практически по любому вопросу, касающемуся деятельности Российской Федерации. The UN Secretary-General's Special Envoy for Syria, for his part, voiced hope and his personal ambition to avert a scenario in which the Russia-Ukraine conflict would have a negative impact on the Syria conflict. Of course, as the envoy for Syria, I'm concerned that this could also have a negative impact on the Syrian conflict, but it is my hope and my ambition, of course, that that should not be the case. Meanwhile, in Syria, unidentified aircraft reportedly struck a number of targets in the vicinity of Damascus, claiming the lives of at least 7 Syrian soldiers and pro-Iranian militants and causing extensive material damage. The strike, which reportedly took place some 10 minutes past 1 a.m. last night, is said to have targeted a number of warehouses near Damascus International Airport. According to the regime-run Sana news agency, quoting a Syrian military source,
The aerial attack, which was attributed to the Israeli Air Force, included bursts of missiles fired from the north of Lake Tiberias, consequently triggering Syria's aerial defense array, which, according to the Syrian military source, managed to intercept most of the incoming projectiles. Nevertheless, the Syrian military sources further acknowledged that 3 Syrian troops were killed when the air defense batteries from which the interceptors were fired were struck. Moreover, according to the London-based Observatory for Human Rights, the Israeli attack caused destruction of weapon and ammunition warehouses, which an intelligence official confirmed to be the contents of a recent weapons shipment from Tehran to Damascus. As a result, 4 pro-Iranian militants were killed, and while Damascus pointed a blaming finger toward Israel, the IDF spokesperson's unit did not confirm or deny its alleged responsibility in response to TV7's request for comment. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's daily prayer initiative, I would like to once again encourage you to unceasingly persist with prayer for the salvation and peace of both Russia and Ukraine, alongside prayers for our persecuted brothers and sisters worldwide, in addition to our ongoing prayers for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Tov u'Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.